instead of the Bhagavatam class today, we're going to read a little something about Srivas Pandit. Today's Disappearance Day. И сегодня вместо обычного класса Бхагаватам мы немножко почитаем про Шриваса Пандита, потому что сегодня день его ухода. So I've just taken different quotes from different places. Mostly this is from the Caitanya-charitamrita and the Caitanya-bhagavat. И я подобрал несколько цитат из разных мест, и в основном это из Чайтанья-чаритамриты, из Чайтанья-бхагаваты. Okay, so Adi Lila, chapter 17. When I read on emotional humors in which they render service to him. И все преданные Господа читания Прабху во главе со Шривасом Пандитом обладали особыми настроениями, в которых они совершали служение ему. So, next verse. The personal associates, like Gadadhar, Swarup Damodar, and Ramananda Roy. И личные спутники, как Сварупа Дамодара, Гададхар и Раманандарай. And the 6 Goswamis, headed by Rupa Goswami, также 6 Госвами во главе с Рупой Госвами, are all situated in their respective transcendental humors. Все они находились в своих собственных настроениях, трансцендентных настроениях. Thus, the Lord submits to various positions in various transcendental mellows. И таким образом Господь наслаждается разнообразными настроениями, этими вкусами настроения со своими разными преданными. So in the purport, it says in the verses 296 through to 301, the emotional devotional service of Sri Nityananda, Sri Advaita Prabhu and others has been fully described. В комментарии говорится, что в предыдущих стихах были описаны трансцендентные настроения преданности Нитьянанды и Адвайта Прабху и других. Describing such individual service, описывая такое личное служение, the Gaura Ganadesh Dipika declares that although Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared as a devotee, he is none other than the son of Nanda Maharaj. Гаура Ганадеша Дипика, несмотря на эти описания, Гаура Ганадеша Дипика заявляет, что несмотря на то, что Господь Чайтанья явился в образе своего преданного, на самом деле он является никем иным, как сыном Нанды Махараджа. Similarly, although Sri Nityananda Prabhu appeared as Lord Chaitanya's assistant, he is none other than Baladev, the carrier of the plough. И точно так же, как Нитьянанда Прабху, явившийся как спутник Господа Чайтаньи, на самом деле является никем иным, как Баладевом, носителем плуга. Advaita-acharya is the incarnation of Sadashiva from the spiritual world. А Адвайта-ачарья является воплощением Садашивы из духовного мира. All the devotees headed by Srivas Thakur are his marginal energy. А преданный во главе со Шривасом Такуром является его пограничной энергией. Whereas the devotees headed by Gadadhar Pandit are manifestations of his internal potency. А преданный, возглавляемый с Гададхаром Пандитом, является представителями его внутренней энергии. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Prabhu and Nityananda Prabhu all belong to the Vishnu Tattva category. Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху все относятся к категории Вишну Татвы. Because Lord Chaitanya is an ocean of mercy, he is addressed as Mahaprabhu. И так как Господь Чайтанья является океаном милости, к нему обращаются как Махапрабху. Whereas Nityananda and Advaita, being two great personalities who assist Lord Chaitanya, в то время как Господь Нитьянанда и Господь Адвайта являются двумя великими личностями, которые помогали Господу they Чайтанье. are addressed as Prabhu. К ним обращаются как Прабху. Thus, there are two Prabhus and one Mahaprabhu. И поэтому там есть два Прабху и один Махапрабху. Gadadhar Goswami is a representative of a perfect Brahmana spiritual master. А Гададхар Госвами является представителем совершенного Брахмана, духовного учителя. And Srivas Thakur represents a perfect Brahmana devotee.
А Шривас Пандит представляет совершенного брамана преданного. So these five are known as the Panchatattva. И эти 5 личностей известны как Панчататтва. So that's in a nutshell the nuances of spiritual appearance. И это вкратце описывают эти нюансы их и духовного явления. So moving on. So Adi Lila chapter 13. Lord Sri Krishna, before appearing as Lord Chaitanya, Господь Кришна, до того, как он явился как Господь Чайтанья, requested these devotees to precede him. попросил этих преданных, чтобы они явились до него. Shri Sachi Devi, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishwara Puri, Advaita Acharya, Srivas Pandit, Acharya Ratna, Vijayanidhi, and Thakur Haridas. И он попросил, You don't have to repeat their names. и он попросил вот этих преданных явиться перед ним. So they were ordered to go ahead of Lord Chaitanya, or Krishna, when he appeared as Lord Chaitanya. Им было приказано явиться перед его приходом, когда Господь Кришна явился как Господь Чайтанья. So in this section about the branches of the Caitanya tree, И эта секция, она описывает ветви дерева Господа Чайтаньи. it says the two brothers, Srivas Pandit and Shri Ram Pandit, started two branches that are well known throughout the world. Эти два брата, Рам Пандит и Шривас Пандит, стали двумя ветвями этого дерева, известные всем. And in the purport, Prabhupada says, in the Gaura Ganadesha Dipika, Srivas Pandit or Srivas Thakur is described as an incarnation of Narada Muni. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Гаура Ганадеша Дипика описывается, что Шривас Пандит или Шривас Такур является Нарада Муни. And Sri Ram Pandit, his younger brother, is said to be an incarnation of Parvat Muni. А Шрирам Пандит, младший брат Шриваса Пандита, является воплощением Парваты Муни, Who was a great friend of Narada's. кто является большим другом Нарады. Srivas Pandit's wife, Malini, is celebrated as an incarnation of the nurse Ambika. Жену Шривас Такура, она прославляется как нянька и Амбика, Who fed Lord Krishna with her breast milk. которая кормила Господа Кришну своим грудным молоком. And as already noted, his niece Narayani, the mother of Thakur Vrindavan Das, Его племянница Нараяни, которая стала матерью she was the mother of Vrindavan Das Thakur, Вриндавана Дас Такура, and the author of Chaitanya Bhagavat, автора Чайтанья Бхагаваты, was the sister of Ambika in Krishna Lila. она была сестрой Амбики в Кришналиле. So they were in a group in the spiritual world. When they came to the material world, similar relationships were upheld. И таким образом они вместе занимаются служением в духовном мире, и приходя сюда, они также приходят в группе, сохраняя эти отношения. We also understand from the description of Chaitanya Bhagavat Также из читания Бхагаваты мы понимаем, that after Lord Chaitanya Mahaprabhu's acceptance of the sannyas order, что после принятия Господом Чайтаньи саньясы, Srivas Pandit left Navadvip, Шривас Пандит оставил Намадвипу, possibly because of feelings of separation, возможно, из-за чувства разлуки. and he domiciled at Kumarahat. И он He went to live at Kumarahat. переехал в Кумарахату. So, in the early pastimes of Lord Chaitanya, Srivas Thakur's house was one of the main places of pastimes. И в ранние годы игры Господа Чайтаньи, много игр проходили в доме Шривас Такура. But after Lord Chaitanya took sannyas, he left that place. Но когда Господь Чайтанья принял саньясу, Шривас оставил это And he место went to live in this Kumara hut. и переехал в Кумарахату. So in the translation,
Chaitanya Mahaprabhu delivered almost all the fallen souls by directly meeting them. И Господь Чайтанья освободил все падшие души, напрямую встречаясь с ними. He delivered others by entering the bodies of great devotees, Он спас других, войдя в тела великих преданных, such as Nakula Brahmachari. таких как Накула Брамачари. And he delivered still others by appearing before them, as in the case of Nityananda Brahmachari. И он явился, спас других, явившись перед ними, как в случае с Нрсимха Дас Брамачари. I shall deliver the fallen souls. Я спасу падшие души. This statement characterizes the Supreme Personality of Godhead. И это высказывание характеризует Верховную Личность Бога. And the purport, Prabhupada says that the Lord always manifested his avirbhava appearance in the following 4 places. И Шрила Прабхупада комментирует, что Господь проявляется в форме авербавы в 4 местах. 1. The house of Srimati Sachimata. Первый – это дом Шримати Шачиматы. 2. Wherever Nityananda Prabhu danced in ecstasy. Второй – это там, где бы Господь Нитьянанда не танцевал в экстазе. 3. The house of Srivas. Третий – это в доме Шриваса, When kirtan was performed. где совершался киртан, когда киртан совершается. And 4. The house of Raghava Pandit. И четвертый – это дом Рагава Пандита. The Raghava Pandit's place was near Panihati. И его дом около места Панихати. We nearly got that site actually at one point. Мы в какой-то момент практически смогли получить это место. It was offered to ISKCON. Его предложили Искону, And we went twice to Panihati to check it out. и мы пару раз туда ездили, чтобы там узнать все. Prabhupada wanted to get it, И Прабхупада хотел, чтобы у нас это but было. unfortunately that year the Communist Party took charge in West Bengal, so we couldn't get it. Но, к сожалению, в тот год коммунистическая партия выиграла на выборах в Бенгалии, и поэтому мы не смогли получить это место. So the Lord himself appeared in these 4 places. Сам Господь является в этих 4 местах. So going on, Anjalila, text 10. There is no counting the sub-branches of these 2 branches. И невозможно сосчитать все эти более маленькие веточки у этих 2 веток. Sri Chaitanya Mahaprabhu held congregational chanting daily at the house of Srivas Pandit. Господь Чайтанья проводил совместное воспевание святых имен и каждый день в доме Шримас Такура. So in the purport, in the Gaura Ganadesh Dipika, it is stated that Vakrishvara Pandit was an incarnation of Aniruddha. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что в Гара Ганадеша Дипика описывает, что... Aniruddha. No, Aniruddha. Oh, yeah, Vakrishvara Pandit was an incarnation of Aniruddha. Вакрешвара Пандит был воплощением Анирудхи. He could he is one of the quadruple expansions of Lord Vishnu. Он один из четверичной экспансий Господа Вишну. Vasudeva, Shankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. Васудева, Санкаршана, Нирудха и Прадюмна. He could dance wonderfully for 72 continuous hours. Он мог танцевать, замечательным образом танцевать на протяжении So what's that? That's 3 days. на протяжении 72 часов. And Это he 2 дня, 3 дня. Vakrishvara Pandit was one of the chief dancers И Вакрешвара Пандит был одним из главных танцоров. when Lord Chaitanya played in dramatic performances at the house of Srivas Pandit. И он играл в этих всех постановках, которые Господь Чайтанья являл в доме Шривас Такура. And Vakrishvara Pandit could dance continuously for 72 hours. И Вакрешвара Пандит мог танцевать на протяжении, без перерыва, на протяжении 72 часов. So Srivas Pandit's house was a very popular venue. И дом Шривас Такура был очень популярным местом. Translation: Pandit Jagadananda was the 6th branch of the Caitanya tree. Пандит Джагадананда был 6-й веткой дерева Господа Чайтаньи.
He was celebrated as the life and soul of the Lord. Его прославляют как жизнь и душу Господа. He is known to have been an incarnation of Satyabhama, one of the chief queens of Lord Krishna. Он известен как воплощение Сатьябамы, одной из главных цариц Кришны. In the purport, there are many dealings of Jagadananda Pandit with Lord Sri Caitanya-Mahaprabhu. У Господа Чайтаньи было очень много отношений с Джагаданандой. Most importantly, he was the Lord's constant companion, Самое важное, что он был постоянным спутником Господа. and he especially took part in all the pastimes of the Lord in the houses of Srivas Pandit and Chandrasekharacharya. И в особенности он принимал участие во всех играх Господа, которые Господь явил в домах Шриваса Такура и When Mukunda Dutt sang in the courtyard of Srivas Pandit. When Mukunda Dutt sang in the courtyard of Srivas Pandit, когда Мукунда Дата пел во дворе Шриваса Пандита, Mahaprabhu danced with his singing. Махапрабху танцевал под его песни. And when Lord Chaitanya, for 21 hours, exhibited an ecstatic manifestation known as Sata Praharya, Когда Господь Чайтанья на протяжении 21 часа являл экстатические симптомы Сатья Махария, Mukunda Dutt inaugurated the function by singing. а Мукунда Дата как-то пел все это время. He began the. He began. Он начал это своим пением. So when he started singing, then that started the flow of rasa. И что когда он начал петь, то вот этот поток расы открылся. So Devananda Pandit was a professional reciter of the Srimad Bhagavatam. Девананда Пандит был профессиональным чтецом Бхагаватам. But Lord Chaitanya Mahaprabhu did not like his interpretation of it. Но Господу Чайтанье Махапрабху не нравилась его интерпретация Бхагаватам. In the present town of Navadvip, В современном городе Навадвипа, which was formerly known as Kulia, который раньше был известен как Кулия, Lord Chaitanya showed some mercy to him Господь Чайтанья явил ему свою милость. He showed such mercy to him that he gave up the Mayavadi interpretation of the Srimad Bhagavatam. Он явил такую милость, что тот оставил майявадские интерпретации Шримад Бхагаватам. And he learned how to explain the Bhagavatam in terms of bhakti. И он научился, как объяснять Шримад Бхагаватам в духе бхакти. Formerly, when Devananda was expounding the Mayavadi interpretation, Раньше, когда Девананда объяснял это в духе Майявады, Srivas Thakur was once present in his meeting, and when he began to cry, Devananda's students drove him away. Что Шривас Такур присутствовал на этом собрании, и он начал плакать. И тогда ученики Девананда Пандита, они выбросили его. So they were all Mayavadis. When Srivas Thakur started crying, it was out of pain from hearing the impersonal explanation of the Bhagavatam. И Шривас Пандит, он испытывал эту боль от слушания объяснений Шримад Бхагаватам в духе имперсонализма, и он начал плакать. And so the impersonal students of Devananda, they didn't like that Srivas Pandit was criticizing their guru. И ученикам Девананды, имперсоналистам, не понравилось, что Шривас Пандит критикует их гуру. Some days later, Через несколько дней Chaitanya Mahaprabhu passed that way. Чайтанья Махапрабху проходил той дорогой. And when he met Devananda, he chastised him severely И когда он встретил Девананду, он его строго отчитал. because of his Mayavad interpretation of the Bhagavatam. Из-за его майявадских объяснений Бхагаватам. And that actually cured him. И это исцелило его. He became a bhakta. И он стал преданным. So, Adi Leela, chapter 10. Vijay Pandit and Sri Ram Pandit were two important branches of Advaita Acharya. Виджай Пандит и Шрирам Пандит были важными ветвями Адвайта Ачарьи. There are innumerable branches, but I am unable to mention all of them.
Существует бесконечное количество ветвей, но я не могу перечислить все их. So in the purport, Srivas Pandit was an incarnation of Narada Muni. Шривас Пандит был воплощением Нарды Муни. And thus Srivas's younger brother, Shri Ram Pandit, is accepted as an incarnation of Parvat Muni, А его младший брат Шри Рам Пандит принимается как воплощение Парваты Муни, who was Narada Muni's most intimate friend. кто является самым близким другом Нарады Муни. Okay. Going on, Adi Lila, chapter 12. One day, the Lord ordered Srivas Thakur to read the Brihat Sahasranam. Однажды Господь приказал Шривасе Такуру читать Брихат Сахасранаму, Which is the 1,000 names of Vishnu, который является тысячу имен Вишну, because he wanted to hear them at that time. потому что он захотел услышать их тогда. As Srivas read the 1,000 names of Vishnu, И Шривас прочитал эти 1000 имен Вишну. in due course, the holy name of Lord Nrsimhadev appeared. И тогда там одно из имен это было имя Господа Симхадева. When Chaitanya Mahaprabhu heard the holy name of Lord Nrsimhadev, he became fully absorbed in thought. И когда Господь Чайтанья услышал имя Господа Симхадева, он полностью погрузился в мысли. The Chaitanya Mangal, Majjikanda, describes this incident as follows. Читание Мангала описывает этот случай. Srivas Pandit was performing the Shraddha ceremony for his father, Шривас Пандит совершал церемонию Шрадхи по своему отцу. and as is customary, he was hearing the 1,000 names of Vishnu. И в это время нужно было слушать 1000 имен Вишну. At that time, Gaura-Hari, Lord Chaitanya, appeared on the scene. В это время Гаура Хари, Господь Чайтанья, явился туда. He also began to hear the 1,000 names of Vishnu with full satisfaction. И он тоже начал слушать эти 1000 имен Вишну в полном удовлетворении. When he thus heard the holy name of Lord Nrsimha, Но когда он услышал святые имена Господа Нрсимхи, Lord Chaitanya became absorbed in thought, Господь Чайтанья погрузился в свои мысли. and he became angry like Nrsimha Prabhu in his angry mood. И он начал гневаться, точно так же, как Нрсимхадев. His eyes became red, Его глаза стали красными, his bodily hairs stood on end, и его волосы на теле стали дыбом. all the parts of his body trembled, Все члены тела затрепетали, and he made a thundering sound. и он издал громоподобный звук. All of a sudden, he took up a club, Внезапно он взял булаву, and people became greatly afraid. и люди очень сильно испугались. They were thinking, we do not know what kind of offense we have now committed. И они думали, что мы не знаем, что за оскорбление мы совершили. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu adjusted his thoughts, he sat down again on his seat. Но потом Господь Чайтанья собрался с мыслями и опять сел на свое место. So, in the mood of Lord Nrsimhadev, В настроении Нрсимхадева Lord Chaitanya ran through the city streets, Господь Чайтанья бегал по улицам города club in hand, с булавой в руке, and ready to kill all the atheists. готовый убить всех атеистов. Seeing him appearing, very fierce, in the ecstasy of Lord Nrsimha, Видя Господа в этом, суровом настроении Господа Нрсимхадева, and people ran from the street and fled here and there, afraid of his anger. люди разбегались во все стороны, боясь его гнева. Seeing the people become so afraid, Видя, что люди напуганы, the Lord came to his external senses, Господь вернул свои внешние чувства, and thus he returned to the house of Srivas Thakur and threw away the club. он пришел в дом Шривас Такура и выбросил булаву. The Lord became morose, Господь расстроился, and he said to Srivas Thakur, и он сказал Шривас Такуру: when I adopted the mood of Lord Nrsimhadev, people were greatly afraid. когда я принял настроение Господа Нрсимхадева, то люди очень сильно испугались, Therefore I stopped, и поэтому я прекратил. since causing fear amongst the people is an offense. Но пугать людей – это оскорбление. So Srivas Thakur replied, Шривас Такур ответил:
Anyone who takes your holy name vanquishes 10 million of his offenses immediately. Тот, кто повторяет Твое святое имя, уничтожает десятки тысяч оскорблений сразу же. There's no offense in your appearing as Nrsimhadev. Нет никакого оскорбления в том, что ты явился как Нарсимхадев. Rather, any man who saw you in that mood На самом деле, каждый, кто видел тебя в этом настроении, was immediately liberated from the bondage of material existence. был сразу же освобожден от пут материального существования. After saying this, Сказав это, Srivas worshipped the Lord, Шривас начал поклоняться Господу. who was then greatly satisfied. Who was then greatly И satisfied Господь был очень доволен and returned to his own home. и вернулся к себе домой. So, some important pastimes with Srivas Thakur. Очень важные игры, связанные со Шривасом Такуром. Adi Leela, chapter 17. One day, the two brothers, Lord Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, were dancing in the holy house of Srivas Thakur. Однажды два трансцендентных брата, Шри Чайтанья Прабху и Нитьянанда Прабху, танцевали в святом доме Шривас Такура. At that time, a calamity took place. В это время случилось несчастье. Srivas Thakur's son died. Сын Шривас Такура умер. Yet Srivas Thakur was not at all sorry. Но Шривас Такур не был расстроен. Sri Chaitanya Mahaprabhu caused the dead son to speak about knowledge. И Господь Чайтанья сделал так, что мертвый сын Шривас Такура начал говорить о знании. And then the two brothers personally became the sons of Srivas Thakur. The two brothers personally became the sons of Srivas Thakur. И тогда оба брата стали сыновьями Шривас Такура. Seems to be something missing. In the purport, this incident is described as follows by Thakur Bhaktivinoda in his Amrita Pravaha Bhasya. В комментарии пишется, что эта история подробно описана Шрилой Бхактивинодом Такуром в его книге. One night, while Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing Однажды ночью, когда Господь Чайтанья Махапрабху танцевал at the house of Srivas Thakur with his devotees, в доме Шриваса Такура вместе с своими преданными, one of Srivas Thakur's sons, who was suffering from some disease, died. один из сыновей Шриваса Такура, который страдал от какой-то болезни, умер. Srivas Thakur was so patient, however, that he did not allow anyone to express sorrow by crying. Но Шривас Такур не разрешил никому проявить признаки скорби, For he did not want the kirtan going on in his house to be disturbed. потому что он не хотел остановить киртан, который проходил в его доме. Thus, kirtan continued without a sound of lamentation. И поэтому киртан продолжился без всякого признаки скорби. But when the kirtan was over, Но когда киртан закончился, Chaitanya Mahaprabhu, who could understand the incident, declared, Чайтанья Махапрабху, который понял, что произошло, заявил: there must have been some calamity in this house. в этом доме произошло какое-то несчастье. When he was then informed about the death of Srivas Thakur's son, И когда ему рассказали о смерти сына Шриваса Такура, he expressed his regret. он выразил свое сожаление. Sorry, what was that last bit we said? He expressed his regret. Yes. Why was this news not given to me before? Почему об этом мне не сказали раньше? He went to the place where the son was lying dead, Он пошел туда, где мертвый сын лежал, and he asked him, и он спросил их. my dear boy, why are you leaving the house of Srivas Thakur? Он спросил его: «О, мой дорогой мальчик, почему ты оставляешь дом Шриваса Такура?» The dead son immediately replied, Мертвый сын сразу же ответил: I was living in this house as long as I was destined to live here. «Я жил в этом доме столько, сколько мне было положено судьбой.
Now that time is over. Сейчас это время вышло, I'm going elsewhere, я иду в другое место, according to your direction. согласно твоей воле. I am your eternal servant, Я твой вечный слуга, a dependent living being. зависимое живое существо. I must act only according to your desire. Не должен действовать только ради твоих желаний. Beyond your desire, I cannot do anything. Без твоей воли, без твоих желаний я не могу ничего I have сделать. no such power. У меня нет таких сил. Hearing these words of the dead son, Услышав слова мертвого сына, all the members of Srivas Thakur's family received transcendental knowledge. все члены семьи Шриваса Такура получили трансцендентное знание. Thus, there was no cause for lamentation. И поэтому причин для скорби не было. This transcendental knowledge is described in the Bhagavad Gita. Это трансцендентное знание описано в Бхагавад-гите. Tatadayantara praptir dirastatra namuyati. When someone dies, he accepts another body. Когда кто-то умирает, он на самом деле принимает новое тело. Therefore, sober persons do not lament. Поэтому трезвомыслящий человек не скорбит. After the discourse between the dead boy and Caitanya-Mahaprabhu, После беседы Чайтанья-Махапрабху с мертвым мальчиком funeral ceremonies were performed, была совершена церемония похорон. and Lord Chaitanya assured Srivas Thakur, И Господь Чайтанья заверил Шриваса Такура, "You have lost one son, что ты потерял одного сына, but Nityananda Prabhu and I are your eternal sons. но Нитянанда Прабху и я, мы твои вечные сыновья. We shall never be able to give up your company." Мы никогда не оставим твое общество. So this is an instance of a transcendental relationship with Krishna. И таков пример трансцендентных отношений с Кришной. We have eternal transcendental relationships with Krishna as his servants, friends, fathers, sons, or conjugal lovers. И поэтому у нас у всех есть трансцендентные отношения с Кришной, как его слуг, сыновей, отцов, друзей или подруг, And conjugal lovers. возлюбленных. When the same relationships are pervertedly reflected in this material world, Те же самые отношения искаженно отражаются в этом материальном мире. we have relationships as the sons, fathers, friends, lovers, and masters or servants. И у нас есть эти отношения, как сыновей, отцов, возлюбленных, господ или слуг Of other living entities. с другими живыми существами. But all these relationships are subject to termination. Но все эти отношения, они обязательно прервутся Within a definite period. в определенный конкретный период. However, if we revive our relationship with Krishna, Однако, если мы установим свои отношения с Кришной, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, our eternal relationship will never break to cause us lamentation. наши вечные отношения с Кришной, по милости Чайтаньи Махапрабху, никогда не принесут нам чувство скорби. So, chapter 17. Thereafter, the Lord charitably bestowed his benediction upon all of his devotees. Поэтому Господь очень щедро раздавал свою милость своим преданным. This is a different lila now. Это другая лила сейчас. So, he gave the remnants of his food to Narayani, showing her special respect. Он дал остатки своей трапезы Нараяне, являя ей особую милость. Narayani, in the purport, Narayani was a niece of Srivas Thakur, Нараяне была племянницей Шриваса Такура, and later she became the mother of Srila Vrindavan Das Thakur. и позже она стала мамой Шрилы Вриндавана Дас Такура. In this connection, the Sahajis cite a malicious story В связи с этим сахаджи рассказывают отвратительную историю. that after eating the remnants of Lord Chaitanya's food, После того, как она съела остатки трапезы Господа Чайтаньи, Narayani became pregnant Нараяне забеременела and gave birth to Vrindavan Das Thakur. и родила Вриндаван Дас Такура. The rascal Sahajis
may manufacture such false statements. Негодяи, сахаджи выдумывают подобные истории, But no one should believe them, но никто не должен им верить, because they are motivated by enmity towards the Vaishnavas. потому что они мотивированы ненавистью к вайшнавам. So sometimes there's different stories floating around Vrindavan and other places, and they're not coming from pure sources. И бывает, что подобные истории циркулируют во Вриндаване и в других местах, однако эти истории не исходят из чистых источников. But they do it out of envy for the Vaishnavas. Они делают это просто из зависти к вайшнавам. So, Adi Leela 17 going on, another pastime. Далее из Аделилы еще одна игра. There was a tailor who was a meat eater, Там был швея, который был мясоедом. but was sewing garments for Srivas Thakur. Но он продавал одежду Шривас Такуру. The Lord, being merciful to him, showed him his own form. И Господь, будучи, проявив милость ему, явил ему свою форму. We actually, in Vrindavan, we have a lot of our deity clothing manufactured there. И вот, например, во Вриндаване очень много одежды для божеств шьется. My wife has had many sets of clothing for deities made there. И моя жена заказывала очень много наборов одежды для божеств там. And there's one man there, he's very expert drawing all the patterns for new outfits. И там есть один человек, который очень искусно разрисовывает эти выкройки. So they work together for like 20 to 30 years. И они вместе уже это делают там 20 или 30 лет. This man is a Muslim. А человек мусульманин. He's designing all the deity dresses. И он делает дизайны для украшения божеств. So that Muslim or Christian or Hindu is superficial. И то, что человек мусульманин, индус или христиан, это все поверхностно. Anybody can render service to the devotees. Любой может совершать служение преданным. So anyway, this meat-eating tailor, he was a Muslim. И вот этот мясоед, ткач, швея, он был, портной, да, он был мясоедом. So one day he looked at Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya showed him his real form. Он посмотрел на Господа Чайтанью однажды, и Господь Чайтанья явил ему истинную форму. So the tailor jumped up saying, I have seen. И портной воскликнул: «О, я вижу!» And danced in ecstatic love as though he were mad. И начал танцевать в экстатической любви, подобно безумцу. And he became a first-class Vaishnava. He became a first-class И он Vaishnava. стал первоклассным вайшнавом. So in the purport, Prabhupada says there was a Muslim tailor near the house of Srivas Thakur. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что рядом с домом Шривас Такура проживал мусульманин портной. So he used to sew the garments of the family. Он шил одежду для всей семьи. One day, he was very pleased with the dancing of Caitanya-Mahaprabhu. Однажды ему очень понравился танец Чайтанья-Махапрабху. Indeed, he was enchanted. Он был зачарован. The Lord, understanding his attitude, И Господь, поняв его настроение, showed him his original form as Krishna. явил свою изначальную форму Кришны. The tailor then began to dance, saying, I have seen. И тогда портной начал танцевать, восклицая: «Я увидел!» He became absorbed in ecstatic love И он погрузился в экстатическую любовь and began to dance with Lord Chaitanya. и начал танцевать с Господом Чайтаньей. Thus he became one of the foremost Vaishnava adherents of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Так он стал одним из самых возвышенных вайшнавов в окружении Господа Чайтаньи Махапрабху. So, chapter 17. When the Lord, hearing with great pleasure, said, Далее мы читаем: Господь, услышав это, he had Srivas Thakur recite pastimes of Krishna. И это дальше уже игра, другая история, когда Шривас Такур рассказывает игры Кришны. So the Lord was hearing with great pleasure. И Господь слушал их с великой радостью. So he told Srivas Thakur
go on speaking, go on speaking. Он сказал Шривасу Такуру, продолжай. So Srivas Thakur described the Rasa Leela dance, И Шривас Такур начал описывать танец раса, which is filled with transcendental mellows. который полон трансцендентных вкусов. So as the Lord thus requested and Srivas Thakur spoke, the morning appeared. И так как Господь продолжал просить, Шривас Пандит рассказывал, и таким образом наступило утро. So he spent the whole night reciting the pastimes of Krishna. Тем самым они провели всю ночь, он провел всю ночь, рассказывая игры о Кришне. Then in the morning the Lord embraced Srivas Thakur and satisfied him. Утром Господь Чайтанья обнял Шривас Такура. Okay, so that's a few incidences in the life of Srivas Thakur. И вот это несколько историй из жизни Шривас Такура. Does anybody have any questions Есть ли какие-то вопросы у вас? or comments? Или какие-то комментарии? When Prakeshwar Pandit danced for 72 hours, is that because he's Say that again. is being able to dance for 72 hours? Is that like because he's a supernatural being? He has a spiritual body. I mean, is that anything that any of us could do, even part of? Spiritual or material, it's the same thing. Вопрос в том, что Prakeshwar Pandit танцевал 72 часа. Это почему? Потому что он был какой-то особой сверхличностью, у него ли было духовное тело. Either that's his eternally liberated form, Не имеет значения, является ли его форма вечно or it may освобожденной, not be. а может быть и нет. When you take the iron rod and put it in the fire, it also becomes the same as the fire. Если вы возьмете железный пруд и поместите в огонь, то он станет таким же, как огонь. So dancing for 72 hours, at least for Vakreshwara Pandit, was not a problem. Поэтому танцевать 72 часа подряд для Вакрешвара Пандита не было проблемой. It's three days non-stop. 3 days non-stop. И это без перерыва на протяжении 3 дней. That's not something you can imitate. И это не что-то, что получится имитировать. And to do that kind of thing, you have to be liberated. А для того, чтобы это сделать, нужно быть освобожденным. So that's like that question. Tamal Krishna Maharaj asked Srila Prabhupada, was he a liberated soul or a conditioned soul before? About Шрила Прабхупад? Yes. Ага. И то есть это похоже на вопрос, который Тамал Кришна Махарадж задал Шриле Прабхупаде, спросил его, был ли он освобожденной душой или стал ею. So Prabhupada's reply was that liberated or not, do you think there's any difference? И Шрила Прабхупада сказал, а какая разница, освобожденный или нет? Nityabhada, Nityasiddha, same thing. Нитья Бадха, Нитья Сидха, это одно и When то же. everything is used in Krishna's service. Если это используется в служении Кришне. So he asked Tamal Krishna Maharaj, so what is your opinion? И он спросил Тамала Кришна Махараджа, ну а ты что думаешь? Am I a liberated soul or not? Как я, освобожденная душа или нет? And basically he's telling him it's not a concern. И поэтому об этом нет смысла беспокоиться. You can be a Nityabhada or a conditioned soul. Вы можете быть Нитья Бадха, обусловленной душой. But Lord Chaitanya's mission was to change people from Nityabhada to Nityasiddha. Но миссия Госчитания была как бы конвертировать людей из Нитья Бадха в Нитья Сидху. Just like this Muslim То же самое, как этот мусульманин. is a meat eater. Он был мясоедом. So how will he get out of the material world? И как он мог вырваться из материального мира? But contact with Lord Chaitanya transformed him, Но контакт с Господом Чайтаньей поменял его. and he became an eternally liberated devotee of Lord Chaitanya. И он стал вечно освобожденным, преданным Господу Чайтанье. So we don't have to worry about what our previous status was. Поэтому не стоит беспокоиться о каком-то предыдущем состоянии. A pure devotee engages himself 24 hours a day in Krishna's service. И чистый преданный занимает себя 24 часа в сутки в служении Кришне. And it's not a concern what you were before or what you'll become in the future. Поэтому, What you're doing now for the Lord
That's what counts. Поэтому важно не то, что он делал в прошлом или будет делать в будущем. Главное, чем он занимается сейчас. Это засчитывается. Does that answer your question? I don't know. Отвечает на вопрос. Somebody else had a question? Вот еще вопрос. Prabhu? Хари Кришна. Ну, вот в Ачаре упоминает эту книгу Горганадеша Дипика. И там много ссылок на нее. Можете рассказать об этой книге? Today you mentioned this book, Gauraganadesha Deepika, and Acharyas also mentioned that book a lot. Maybe you can describe a little bit about that book? I don't know anything about it. Ничего про нее не знаю. I know that it does give the names of many of the associates of Krishna and Lord Chaitanya. Я просто знаю, что там описаны имена спутников Господа Кришны в играх Господа Чайтаньи. And it reveals who they were in the previous pastimes and who they are now. И там описывается, кем они были в прошлых играх и кем они явились сейчас. And sometimes you see somebody who was very prominent in Krishna Lila. И иногда можно видеть, что кто-то достаточно важный из Кришна-лилы, Like it's mentioned here with Satyabhama. например, Сатьябама, So she appears in Chaitanya Lila, и она явилась в Чайтанья-лиле. but she's only mentioned one time practically. She's only mentioned one time. Но это упоминается только раз. So although she's so prominent in one Lila, she may not be as prominent in the other Lila. Что несмотря на то, что в одной из лил она может играть как бы главенствующее положение, но оно может занимать не такое как бы явное положение в другой лиле. Sometimes, I think in the Gauraganadesh Dipika, the same person is mentioned as being two personalities. И насколько я помню, в некоторых местах Gauraganadesha Dipika описывает, что одна личность может как бы включать в себя две. It's mentioned kind of like, there's this devotee, and the other Krishna Lila, this devotee was so-and-so. И там говорится, что вот сейчас Чайтанья Лили этот преданный, но в Кришна Лиле он был тем, и также он был другим. But sometimes it's also mentioned that this person is so-and-so, another person. Что иногда это одна личность, иногда говорится, что это две личности. And it's not resolved which one they are. И непонятно, кто именно из них. Some say that you are Satyabhama, somebody says no, something else. Иногда говорят, например, о, Сатьябама, кто-то говорит, нет, это на самом деле другое. So that happens sometimes. И это тоже иногда происходит. In the spiritual world, everything is unlimited. В духовном мире все не ограничено, нет ограничений. So you can be you can appear as a personality in one lila, and then as another personality in another lila. Что в одной лиле личность может играть одну роль, а в другой лиле совершенно другую. Another question. Yeah. What, because Srivas Pandit is a part of Panchatattva, what prayers we can, what should we ask from him when we pray to him? Well, Шривас Пандит является частью Панчататтвы, и то есть какие молитвы ему возносить, что у него можно просить? he's appearing as the personification of a bhakti. Он является олицетворением бхакти. So we pray to all the Panchatattva with the Panchatattva Maha Mantra. И у нас есть Панчататтва Махамантры, в которой мы поклоняемся всей Панчататтве. Prabhupada says that we should always chant the Panchatattva Maha Mantra before the Maha Mantra. И Шрила Прабхупада говорил, что мы должны всегда воспевать Панчататтва Махамантру перед Махамантрой. We get access to the Maha Mantra through the Panchatattva. И что мы получаем доступ к Махамантре через Панчататтву. So, like Narada Muni is Srivas Thakur. И так как вот Нарада Муни является Шривасом Такуром, I read a story a little while back. I might not get this accurate. я читал историю, но я, может быть, не смогу правильно ее пересказать. But our devotees, they were at a program with Srila Prabhupada. Преданные были на программе со Шрилой Прабхупадой, Not many people were there. и там не так много людей было. But Jamuna was there. Но Ямуна там была, I think he was there. мне кажется, она. And
halfway through the kirtan, she saw Srila Prabhupada suddenly start laughing and became very animated. Посреди киртана она обратила внимание, что Шрила Прабхупада начал смеяться и очень как бы так... And he was encouraging the devotees chant. И он вдохновлял преданных воспевать. And then, although he was sitting on the Vyasasana, his eyes were following somewhere. И он сидел на Вьясасане, но глазами зачем-то наблюдал. So she was puzzled what's going on here. И она не могла понять, что происходит. So at the end of the kirtan, then she asked Prabhupada, somehow or another it came up. И в конце киртана она так или иначе спросила у Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said, didn't you see Narada Muni was here? И она Шрила Прабхупада сказала, ты что, не видела, здесь же Нарада Муни был? So she said, well, why would Narada Muni want to come? There's just a small group here. Why would he come here? И она спросила, а зачем Нарада Муни приходить на такую встречу, где не так много преданных? And Prabhupada said that he was laughing to see the Malechas dancing and chanting. И она сказала, что он смеялся, видя, как млечки поют и танцуют. So, the Panchatattva, that's our guide. И поэтому Панчататтва – это наш как бы гид How to become pure devotees. к тому, как стать чистыми преданными. And they each have somewhat different functions. И у них есть разные функции, Yeah. And they represent different features of the one Supreme Lord. и они олицетворяют разные аспекты одного единого Господа. So, Lord Chaitanya in 5 features. Это Господь Чайтанья в 5 ипостасях. No difference, actually. На самом деле нет разницы. You take shelter of any one of them, they'll deliver you. Если мы примем прибежище у кого-то из них, то они спасут вас. Yeah. And I mean, Prabhupada he instructed us to install Panchatattva И in Mayapur. Шрила Прабхупада дал наставление, чтобы установили Панчататтву в Майяпуре And Radhamadhav. и Радамадова. So, however way, I mean, different people have different flavors of, satisfaction that they get from service. И так или иначе, что у разных людей они получают разное удовлетворение от разных видов служения. But the end result is the same. Но конечный результат, он одинаков. We get purified and qualified to go back home, back to Godhead. Вы очищаетесь и становитесь квалифицированы вернуться домой к Богу. Is that all right? Thank you. Any other questions? Какие-то еще вопросы? No? All right. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai.